तर आज आम्ही चाललोय मेटाला आणि या व्यक्ती भयंकर उशीर झालाय. हा त्याचा घरी पासपोर्ट विसरला. आता मी चाललोय. मी, सानिका, पार्थ आणि आम्हाला नंतर पलक पण जॉईन करणार आहे. मी सध्या लिटिल इंडिया मध्ये आलोय. ते ऑन द वे पडतं मेटाच्या. आणि इथे बघा मला काय भारतात आल्यासारखं वाटतं आता मला. लिटरली फील्स उद्या गणपती महोत्सव आहे. इट इज जस्ट कसं वाटतं सानिका बघून. आता आम्ही इथे आनंद भवन म्हणून व्हेजिटेरियन रेस्टॉरंट प्रॉपर. इथं आम्ही जेवलो. ते आम्ही डोसा, कर्ड राईस वगैरे खाल्लं. ठीकठाक. ड्रायव्हर लिस्ट आहे ही. Here we come to Meta office. Here we are doing check-in. So now we are entering Meta office. This is the final check. Okay. I guess after that I will not be able to shoot, maybe. Yeah, thank you. What's on your mind? The Facebook wall. We are going to come back and take more and more photos. रणवीर सिंगचा फोटो इथे. Sorry. Oh my God, Facebook. Wow, it's just so nice office. Yes, everyone is from NTU. Did you check what the bus? So this is the hall where we are going to meet the speaker and have our talk. We are so lucky to come here. Thank you, NTU. For the repeaters that Dr. Pierre just explained, so the cable will go down from all here to the sea. No matter it's installation or repair. And also, it's not here, but there's other tools to, say, to plow the seabed, or some submarines, small submarine, to look at the seabed. So everything on the ship is have to be specially equipped for the ship, and the crew is also. Apart from the sailors, there's special optical jointers and special engineer to operate the submarines, etc. So you can take a look at this.